ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करम् सदाचारप्रवक्तारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद्भागवती गाथा रहस्यार्धप्रकाशकं संशयोन्मूलनचनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। So, we are re-looking at the chapter of correspondences. Which I feel is the most important chapter in spiritual astrology. Because it helps us to understand what should be the mindset, what practice to take up, to be able to evolve as a spiritual student. So we will restart from the beginning on the chapter on correspondences. We'll quickly go through it again. So the person on the individual level, the head is governed by the first house, the ascendant. Whereas for a person who's evolved a little bit, the signs take the precedence. That is, so the Aries begins to govern his head. So Master is giving an example here. So for example, when Jupiter is in Aries, the head is well shaped for when the individual is in the personality level. Personality. So Master is just giving an example. But if he is in the individual stage, but if the person is in the individual stage, his chart of 12 houses affects him in accordance with the symbolism of the signs. His chart of 12 houses, according with the symbolism of the signs. So that is signs. So for example, again he is giving an example. The ascendant denotes the head. I didn't understand that. So, for if the you said if the person is
houses are No. If he is a little bit evolved and on personality level, then science. Correct, that's it. Then if science are governed, then science. head is governed by Aries. Yeah, for a person. No. Master gave example. Then further, I didn't understand your. Yeah. Okay. That sentence which I read out is little complex. So we will stick to our basics. Yeah. So yeah. So for a person in the individual level, it is the ascendant which governs the head. Для человека на индивидуальном уровне, мы помним эти уровни, да? Индивидуальности, личности, души, эвода. На индивидуальном уровне над ним управляют дома. For a person who has evolved into the personality level, it is head is governed by Aries. Aries is like the first sign, ascendant. Для того, кто немножко поднялся, его головой управляет воля. So this type of location of the limbs of the physical body in signs and the houses has a higher purpose in spiritual astrology. This type of location of the limbs, this type of locating the head in first house, head in governed by Aries, has a special purpose in spiritual astrology. И такое расположение, голова в Боге, и там все остальные конечности, где им надо, имеет особое значение в духовной астрологии. Перевожу на So if the person meditates, so if master is talking about some kind of meditation here, Если человек начинает медитировать, so if he meditates, for example, there is a person with ascendant Capricorn. например, у человека асцендент находится в Козероге, He can meditate upon the glyph of Capricorn in the head. тогда он должен медитировать на иероглиф, на символ Козерога. Then the other parts in a similar manner. So for example, second house is face. So Aquarius will be face. So he can meditate on the sign Aquarius on his face. That means each side, on each month, he has meditate on some particular part of that body. Yes, that. They will explain it us. Yeah. Мы помним, вы нам рассказывали, что мы можем значительно продвинуться на своем духовном пути, если мы каждый месяц будем медитировать на ту часть тела, которая управляется именно вот этим вот месяцем. So that will speed up the individual's Это ускорит нас на нашем духовном пути. progress into the personality stage. Это ускорит человека на индивидуальном уровне, чтобы подняться уже на личность. So there are, so Venu explained all that. Can I skip some of those things? Мы помним это, что нам Вена рассказывал. Нам целых прямо несколько лекций он говорил. Даже кто-то, может, начал это делать. Да, прекрасно. All remember. Все помнят, мы... So for a person in personality level, he can meditate on the glyph of Aries on his head, because Aries governs the head for the person in the personality level. So in the first case, if it was individual, it is the ascendant, first house. But for a person in the personality level, it is Aries, which is the head, governs the head. So we just talked about it. Yeah, so you want me to repeat again? So meditation on Aries.
на голову во время, в смысле, на голову, который руководит. So from the time of awakening of the soul consciousness in him, А когда у нас уровень души уже наступает, he begins to live in group consciousness. He begins to live in group consciousness жить в групповом сознании, with direct contact with those who are at the same level. с прямым контактом с теми людьми, которые находятся на том же уровне, что и он. So the individual is transitioning from the personality to the soul level. So first time he has an experience of the soul light or some kind of a soul contact. From that point of time onwards, he begins to live in the group consciousness. На каком-то уровне своего личностного развития он впервые контактирует с уровнем души, и с этого момента он начинает встраиваться в групповое сознание. With direct contact with those who are at the same level. В прямом контакте с теми, кто находится на том же уровне. So Master is saying here, in such a stage, he should specialize his spiritual activity И на этом уровне он начинает свою духовную деятельность upon the sign of his ascendant exclusively. начиная со знака своего асцендента. So the group contact and the group working should be based on your ascendant, and that governs that. So what does it mean? It means that you will be attracted to that group where your Connection with ascendant. ascendant, the first house. Yeah. What is connection of this group living? I cannot understand. So it's a sentence here I am trying to explain. So first translate, then we will. This sentence. So, from the time of awakening of soul consciousness in him, he begins to live in group consciousness with a direct contact with those who are in the same level. So, yes. So now what Master is saying, in such a stage, the individual should specialize his spiritual activity. So, for example, I Когда он начинает ставиться в групповую жизнь, он должен специализировать свою деятельность, духовную деятельность. spiritual activity upon the sign of his ascendant. Специализировать ее в соответствии со своим асцендентом. So, for example, if I like dance, Например, если я люблю танцы, or if I like music, или я люблю музыку, I must serve the society, я должен служить do service based on music, dance. своей музыкой или своими танцами. So your ascendant and your things automatically governs what you will like. Потому что ваш асцендент, он напрямую действует на то, что вам нравится. So most of the time this happens automatically because you are transitioning from personal to the group level. И чаще всего это происходит все автоматически, когда вы переходите от индивидуального существования к групповому. So the masters govern. See, the master in charge of serving the society through music, И учителя, они как раз помогают вам встать на этот путь, когда вы служите обществу в соответствии с теми and will reach out возможностями, которые определены вашим асцендентом. and will reach out to that particular individual to get him into the group. Then he should, however, locate
the parts of his body in the reverse order of the signs from the ascendant. Yeah, reverse. И с этого времени нам нужно будет медитировать на знаки с их там частями тела в обратном порядке, не по часовой стрелке, а в обратном порядке. So, we go in the clockwise direction. For example, if Capricorn is my ascendant, that is the first house. Then the second house is Aquarius. Third house is Pisces. So that is the clockwise. It is on which state? It is clockwise is for individual, for personality. Приближение к сознанию души, мы будем все это делать в обратном порядке. So now when the individual is elevated from the personal level to the group consciousness soul level, and once he has experienced that soul light, once he is touch with the soul, his mind has experienced that soul light, then change the order. Okay? Yes, I said it. So, if the person in Capricorn has moved to the soul level and has got a experience of the soul light, then Человек, который ассистент в Козероге, он прикоснулся наконец к жизни души и стал работать на групповом уровне, стал разрабатывать групповое сознание. then Sagittarius becomes his second house. Тогда вторым домом у него будет не, соответственно, не Водолей, а Стрелец. So with all the meaning of the houses, so his second house will be Sagittarius. Sagittarius. With all the meaning of the houses. Yes, exactly. Yeah. Ну, то есть направление меняется, и когда его вторым домом будет Стрелец, и Восток читает уже совершенно по-другому. So, Master is giving a very, very important next sentence. By this time, the pupil receives his third initiation. И к этому времени, говорит мастер, человек получает свое третье посвящение. Correct. Third initiation. So, Третье посвящение. so this is not a normal being. И это не что-то. He is above individual, he is above personality level, he is into the group consciousness who has experienced soul light. So third in, Как раз вот это посвящение, когда он приходит к групповой жизни и начинает чувствовать свет души. Это и есть третье посвящение, первое. so a person with third initiation is one whose mind is totally under the control of the soul. Это третье посвящение получается тем человеком, которого ум полностью контролирует душой. So he is beyond the attractions and repulsions. Выше притяжения и отталкивания. He is able to recognize the workers or the masters working in that group. И он в состоянии распознать тех работников, которые работают с мастером в группе. So his mind is stabilized. То есть его ум стабилизирован. Ну, то есть его ум спокоен, в устоявшемся состоянии. He becomes intuitive У него в этот момент and развивается интуиция, is able to receive messages from the higher and is able to communicate. и он становится способным получать инструкции свыше и
общаться, communicate that messages to the other brothers of the group. не общаться, и он способен, получив эти знания от более тонких сфер, он способен их передавать дальше. So he lives as one in all the hearts of his co-disciples. So he is able to identify himself with the soul light in his co-disciples. И он в это время уже способен узнать свет души в себе и в своих соучениках, то есть он видит уже не людей, а то, что к ним светится. So from the personality to the state that is being described here, third initiation, it is the transformation that happens. То есть на этом этапе совершается трансформация от человека на уровне личности к человеку на уровне души. So the guru takes over the disciple and contacts him through the bro center. И гуру, он выбирает этого ученика, контактирует с ним через международный центр. And we have seen that how a first experience of the bro center produces the luminous tissue. Мы говорили уже, как международный центр производит эту светящуюся ткань. By the activity of the pituitary and pineal bodies, через действие гипофиза и шишковидной железы. this is the most important point, that Это очень важный момент, the luminous tissue that is produced by the pituitary and the pineal bodies потому что эта светящаяся ткань, которая производит шишковидная железа и гипофиз, when it reaches a certain intensity, когда она достигает определенной интенсивности свечения, the mind тогда of the disciple ум ученика is absorbed into the soul light, поглощается светом души. and that gives the first experience of the light. И он получает первый опыт света. So the bro center is governed. The whole apparatus from the head center, the bro center and the throat center together help in this kind of a initiation. И эта инициация помогает весь инструментарий, включающий верхний головной центр, межбровный центр и головной центр. So the aim for majority of the people living in the personality level, living a life where we are working as a group, is to get to this stage of third initiation. Поэтому на личностном уровне основной задачей становится достижение вот этого уровня круговой работы духовного сознания, для того, чтобы перейти на уровень души. So there are a few more sentences we will see as we go down, Есть еще несколько which are very предложений, powerful, которые очень сильны, и прежде чем пойти дальше, мы должны их пройти. to understand them and to understand them at a greater depth. We have started looking at the zodiacal signs which govern the chakras. Ну, когда мы вот это поймем, мы перейдем к тем знакам зодиака, которые соотносятся с чакрами, о чем мы вчера говорили. So at this stage, all the experiences of the whole group of disciples will be equally distributed. All the experiences of the whole group of disciples will be equally distributed after a pooling down.
So when equally distributed, let me give you an example, you will understand. When Master CVV was conducting his meditations, there were people who would come to the Master without eating, and there would be people who would come to the Master after eating. So what he would do, he would collect the prana and then redistribute it. So after the meditation, people who did not eat and were hungry would feel that they have eaten something and they would be satisfied. So this is just a small example of this sentence, pulling down of. И на этом уровне третьей инициации мастер уже заботится о том, чтобы любой опыт всех учеников, живущих в группе, он распределялся равномерно между ними. Маленький пример для того, чтобы понять, о чем речь. Например, к мастеру кто-то приходит после еды, а кто-то приходит голодный до еды. И во время медитации мастер делает так, что эта энергия распределяется, и те, кто еще не поел, они чувствуют себя более сытыми. А те, кто поел, So that was just an example. So all the experiences. So now all the experiences are also distributed. So if in the group there are a lot of people who are experiencing soul light, then automatically those people who have never experienced soul light may get pulled. And those who experience have less experience since then. That is up to the master. Ну и если более высокий пример, то если в группе находится там хотя бы несколько человек, которые достигли какого-то опыта переживания света, то мастер делает так, что каждый получит частичку этого. Ну, и я спросила, а при этом те, кто уже испытал, они их опыт уменьшится? Вот, ну, другие это переспективы. И наш учитель сказал, что это решает наука. So at this stage, it is absolutely necessary for him to be closely associated with one of the 7 ashrams. To the ashrams, one of the 7 ashrams, 7. The person who is, so we are talking about the person. Third initiate. Yes. He is with one of the 7 ashrams. To anyone. И к тому времени, по времени этой медитации, вот этот вот искатель, который достигает ступени третьего посвящения, он должен быть уже прикреплен, ассоциирован к одному из 7 ашрамов. Its guru and its group of disciples. А также к своему гуру и к какой-то группе учеников. What I mean by ashram? Ray. 7 rays. 7 rays, and they are the guru of the. At this stage, an axial rotation from the horizontal to the vertical plane. This is in quotes, so we have to give it out as it is. An axial rotation, axis, x-axis, y-axis. An axial rotation from the horizontal to the vertical plane.
этого вертикально. Occurs in all the potencies of the individual. All the potencies. Potential. So, Potential. yeah. Yes, you will. Because if I don't understand what I'm saying, Yeah, so first, they don't understand. okay, first give the sentence out as I am reading it out, then we will explain. We will try. So can you translate that? An axial rotation. I don't translate. About axial protection, axial protection, you said. Я могу произнести только одно, может, кто-то умнее меня и так как-то. На этой стадии во всех потенциях индивидуальности происходит поворот вокруг оси от горизонтальной к вертикальной форме. Okay. So what is that rotation? So what is that rotation? That rotation means the counting has become reverse. We saw that the first house is first, then the 12th house became the second house, right? We were earlier going clockwise, now we are going anti-clockwise. So the 4th house becomes the 10th house now, and the 10th house earlier becomes the 4th house now. This is that rotation. Reverse, yes. Yes. This is that. Yes. This is the. So at this point of time, he lives in the Visuddhi and the Agna centers. He lives. So he lives in the Visuddhi and the Agna centers. So what does it mean when he lives in Visuddhi and Agna? It means that he is able to experience the lotuses of the Visuddhi and Agna. This process makes him locate his head in the 10th house. His consciousness dies in the first house and is again born in the 10th house. So he dies in the first house and is again born in the 10th house. So there is a shift in the consciousness, right? See, all the while it is in the lower triad. At the individual level, personality level, it is in the lower triad. The consciousness is in the lower triad. But once the initiation happens, once the Bro Center and the Visuddhi are active, his consciousness is in these lotuses. So this is one of the keys to read the Bhagavata Purana, where the death of the Lord Krishna is described in the first house, first chapter.
описано в первой главе. And his birth is described in the 10th chapter. А его рождение описано в 10 главе. So when the individual, Символизм. yes, this is the key. So we have to understand. So В этом ключ. Нам нужно понимать, почему так происходит. Почему в первой главе он умирает, а в 10 главе он so here, when the person is in the personality and individual level, the Lord consciousness is dead to him. It's dead. He is not active there. Потому что если человек находится на уровне индивидуальности или личностном, для него божественное сознание мертво. But once he begins to experience the light, right? Но как только у человека появляется уровень света, He begins to experience. переживание света, He begins to experience the Lord consciousness. он начинает воспринимать божественное сознание. So that is the meaning of Lord is born in the. В этом как раз смысл того, что в Пуранах Господь Кришна рождается в 10 главе. So that is the symbolism of Lord Krishna's birth being described in the 10th chapter. В этом символизм. So the Bhagavad, 10 главе. so the Bhagavata Puran is 12 chapters. Бхагавата Пурана 12 глав. So along his Brahmadanda, which is the spinal cord for such a person, По Брахмаданде, это название космонавтики, the zodiac folds vertically into two halves. весь зодиак ученика вертикально складывается пополам. So that is what I was explaining yesterday and trying to draw. We have covered this chapter, but I am doing it again because to drive some concepts, right? Это то, что я вчера объясняла, но снова зачем все в этой главе, и к этим объяснениям, для того, чтобы поняли. So the zodiac folds vertically into two halves. То есть зодиак складывается напополам вертикально. He should locate the 10th house on his head, his 4th house at his feet. И человеку следует поместить 10-й дом там, где голова, 4-й там, где ноги. So it is, now again we are talking about houses. То есть мы опять говорим о его домах. The 10th to the 4th houses denote his descending path. Дома от 10 до 4 показывают его нисходящий путь. And the houses from the 4th to the 10th denote his ascending path. А с 4 до 10 восходящий путь. So when such meditation is being carried out, he arranges the 12 houses as 6 pairs of houses. И когда мы медитируем таким образом, человек размещает 12 домов парами, Where the negative and the positive potencies in him для того, чтобы его негативные и позитивные потенциалы совпали coincide with and neutralize one another. и нейтрализовали. So much of his polarity is neutralized. I will explain. Much of his polarity Большинство его полярностей будут нейтрализованы, я хочу объяснить вам это. is neutralized Они будут нейтрализованы through the activity of his 6 chakras. через деятельность, активность шестой чакры. Six chakras Нет, шести чакр. on the etheric and the astral planes. На эфирном и на астральном плане. So to explain this thing, so
we have started looking at the folding of the zodiac and which sign governs which center. Мы начали с того, что расположили зодиак по центру. And we looked at the etheric and the astral and the mental behavior that is expected. So we looked at the lecture by Master E.K. where he gave on the etheric and the etheric vehicle in last classes. So a positive mental thought makes the etheric and the astral currents a better one. That was the summary of that lecture by Master E.K. На лекциях мастера Ки мы слушали о том, что a positive thought purifies the etheric vehicles. о том, что позитивное мышление очищает наше эфирное тело. So constantly induce positive thoughts to do service so that the etheric vehicles and the astral vehicles get purified. Это очищение происходило, нас мастер призывал к тому, чтобы постоянно вовлекали себя в какую-то позитивную деятельность. So to explain this neutralization of the polarity, Для того, чтобы объяснить нейтрализацию этих полярностей, we took a deep dive into Aries. We took a deep dive. We went into Aries мы глубоко погрузились в знак Овна, and we looked at Vrutrasura, и мы видели Врутрасуру, which is essentially spiritual aristocracy, fault finding nature, который олицетворяет чувство превосходства, чувство критиканства, склонность к критиканству и нахождению ошибок в других. so and the practices that must be taken up И мы говорили о том, что практика, которой мы должны следовать, to neutralize those negative. чтобы нейтрализовать эти отрицательные качества. So we will again, in a similar manner, we will look at the other signs. И также мы будем смотреть на остальные знаки. We have looked at Aries, so we'll now look at Capricorn, В этом же свете будем смотреть. so which is the seat of divine love. Вот и сейчас будем разбирать. Capricorn is the seat of the Lord Narayana. Да, Козерог, потому что это место расположения, место проживания Господа Нараяны And the divine love aspect. и аспекта божественной любви. So that again helps in this neutralization of the polarity and cleaning up the etheric and astral planes. It is again related to that. И это будет связано тоже с тем, как мы будем нейтрализовать полярности и гасить негативные проявления So, for example, и очищать астральный и эфирный план. so if we read about devotees of the Lord and how they experienced that divinity, И мы будем говорить о преданных Господа, and we remember their good qualities, божественность, да? and we remember their good qualities И мы будем говорить об их прекрасных качествах, of devotion, of divine love, о божественной любви, о преданности, sacrifice, о жертвенности. then our vehicles are purified. И в ходе этих разговоров наши тела будут очищаться. So, for example, if we И наши тонкие тела будут очищаться. So, for example, if we talk about Dr. Anantakrishna or Dr. E.V. Macharya healing the sick, how with their pure love they healed the sick, gave them medicine. Все, мы будем разговаривать с вами про доктора Кришну, про доктора Dr. E.V. Macharya, yes, Guji. Примачаря, о том, как они исцеляли людей.
мы будем вредно. When our mind Потому что когда наш ум is exposed to those pure qualities of divine love and sacrifice, сконцентрирован на этих чистых чувствах, на их чистых чувствах жертвенности и божественной любви, so the mind and the astral planes тогда наш ум и наш астральный план are purified. очищаются. So this is the only way in which a mind can be magnetized. На самом деле это единственный путь, которым человек может быть магнетизирован So, этими качествами. Ну, то есть как so магнит превращает железку в магнит, так мы, говоря о этих прекрасных качествах прекрасных людей, начинаем перенастраивать свое существо таким образом, что выражаемся этими прекрасными качествами. so this sentence, much of his polarity is neutralized through an activity of his 6 chakras. Вот это вот предложение, которое мы уже цитировали, что большинство полярности нейтрализуется в 6 чакрах, On the etheric and the astral planes. на эфирном и астральном плане. So this Противоположности нейтрализуются через деятельность всего 6 чакр на эфирном и астральном плане. Вот нам ее объяснять. so this needs to be understood very very well. И это очень-очень хорошо нужно понять. So we have looked at the ways, right? I was just explaining. If we read the stories where the devotees of the Lord expressed their good qualities, the devotion, И когда мы читаем историю, в которой рассказывается про то, как преданные проявляли свои лучшие качества, преданности и все остальные, those qualities will get transferred to our mind. We will also be эти качества перейдут в наш ум. so we will read about few devotees as we go along. Поэтому мы почитаем о нескольких преданных. So such a reading of the scriptures purifies the mind. Такое вот чтение священных писаний, оно очищает. So this way of exposing the mind to the good qualities practiced by people, by the devotees, Такой путь, как бы расположение ума, soaks the mind, своего ума вот этими хорошими качествами, soaks the mind in those good qualities thoughts. оно как бы пропитывает наш ум этими качествами. So this is a very powerful way to magnetize a mind. То есть чтение священных писаний очень хороший способ магнетизировать наш ум. So Направить его по пути правильно. So when we look at an initiate in the third initiation stage, Когда мы смотрим, давайте посмотрим на эту стадию третьего посвящения. when we look at his behavior, Если мы посмотрим на поведение человека на этом, how he is able to express his divine love, как он будет склонен проявлять свою божественную любовь, how he is able to show his empathy for the suffering, как он будет способен показывать, выражать свою эмпатию, how he is able to dedicate himself to the work of the master. как он будет способен посвятить себя работе мастеров и учителей. Only when we see such a person, we can learn.
Вот, когда мы смотрим на все это, только видя таких людей, мы можем действительно обучиться этому. That is the real learning. И именно это мы можем назвать настоящим обучением. So we see and we learn. Мы видим и мы обучаемся. So that is the way in which the polarity is neutralized. И это тот путь, на котором полярности нейтрализуются. So, and this is happening through the activity, and this is happening through the activity of the chakras. And this is what? This is happening, the neutralization of the polarity is happening because of the activity of the chakras. And the chakras, in terms, are being governed by the zodiacal signs. И мы помним, что эти чакры, они ими правят знаки зодиака, какой человек считается, по-разному. So now, and that's the reason why I thought we will go and study these signs. We are almost completing Aries. We will take up the other signs. And this is the reason for that? This is the reason. So the neutralization of the polarity, right? To clean up the astral and the etheric planes. What is needed to clean up them? We should have a nature which is not fault finding. We should try to look at the Lord consciousness in the others. So these qualities will neutralize the polarity and clean up our vehicles as we begin to practice them. So, and the approach is also given. For example, Vritra is the demon which is troubling our mind, which is fault finding nature. So, in order to neutralize Vritra, we have to practice Gayatri Mantra. Для того, чтобы нейтрализовать эти плохие качества Врутты, то есть, которые олицетворяют Врутта, нам нужно практиковать Гайатри мантру. And then look at the Lord consciousness in the others. И научиться распознавать божественное сознание в каждом встреченном нами человеке. So, how much ever intellectual effort we put to look at the Lord consciousness in the other being, Насколько много мы своих усилий интеллектуально положим на то, чтобы разглядеть Господа в каждом встречном, it cannot be achieved with only mental effort. Вот это вот не может быть просто интеллектуальным усилием. То есть вот просто обычным интеллектуальным усилием мы этого никогда не достигнем. So, it needs the study of people who have practiced that. Чтобы достичь этого, мы должны изучать жизнь, истории тех людей, которые уже сумели это практиковать и овладели этим. So, we need to read life stories of people who have practiced looking at Lord consciousness in others. Изучать истории их жизни тех людей, которые достигли чего-то на этом пути. So, we have to read such stories and we have to practice it by looking at the Lord consciousness in the people whom we serve. Соответственно, путем нашим будет то, что мы будем читать эти истории этих людей, достигших успехов на этом пути, и потом уже будем совершать свои интеллектуальные усилия глядеть на людей, а видеть в них божественное сознание. So, for example, if I am feeding my daughter or if I am feeding my son, if I get this feeling that I am serving the Lord in that form, Например, если я буду кормить своего сына или свою дочь и буду чувствовать, что я при этом кормлю Господа, then
That helps in looking at the Lord consciousness in the other person. Это поможет мне рассмотреть божественное сознание в каждом другом человеке, которого я буду видеть. So, number one is reading the stories of people who have practiced it. Итак, пункт 1 – это читать истории простых людей. Number two is doing service. Номер 2 – это совершать служение. Doing service while carrying out our daily activities with an attitude of service. Это не значит, что пойти там, искать кого-то служить. А это значит, что делать любую работу, которую мы совершаем, в духе служения, с духом служения. Then we are able to neutralize Rudra. Таким путем мы сумеем нейтрализовать Рудра. Once we are able to neutralize Rudra, we are more and more prepared for the initiation in the head center. Because once we neutralize Rudra, we are better prepared for the initiations at the head center. Better prepared. So you are making yourself better. So we can stop here, pause here. We will continue in our next class. Сейчас мы остановимся и будем продолжать в следующем классе. Vasudeva.